Barumsi keenya irraa kan irratti xiyyeeffatamu waa'ee ittisa koloniitii fi akkasuma babal'ifannaa kolonii Afrikaa keessatti gaggeeffamaa ture. Lammiileen Afrikaa kan renaissance godhan yookiin ofirraa ittisan resistance against colonial expansion kan jedhamu ittisa babal'ifannaa kolonii ofirraa ittisuudhaaf gaggeeffamu kan ilaallu ta'a. Lessintuu barnoota kutaa 12ffaa unit 2 jalatti kan argamudha. Mee gadi fageenyaan barumsa kana laallaa ce'umsa booda walitti deebina. Abbaan keenya hawaa si barsiisu si jana jenullee natti dhiisu. The Africans did not welcome the European colonizer who were uninvited guests in Africa jedha. Kana jechuun maal jechuu? Afrikaanonni koloneeffattoota Awurooppaa kanneen keessumaa hin affeeramne ta'an hin simanne jedha. Laafumatti Afrikaan keessoosiitti diina ishii salphaatti waan simattee miti, humnaan kan koloneeffataman ta'udha. The Africans attempted to resist the European colonizers as much as the cold jedha. Kana jechuun Afrikaanonni akkuma isaan koloneeffattoota Awurooppaa ofirraa ittisuuf yaalii godhan hamma danda'an maraan yaalii godhaa turan jedha. The colonial powers employed different methods to colonize Africa. Humnoonni koloneeffattoota kan Awurooppaa irraa dhufan Afrikaa koloneeffachuudhaaf mala adda addaa fayyadamaniiti jechuudha. They used fake treaties to extend their control of the continent. To'annoo ardii Afrikaa kanarratti argachuudhaaf yookiin to'annoo qaban dheeressuudhaaf waliigaltee sobaa fayyadamanii akka turan Awurooppaanonni jechuudha. Ummanni Afrikaa yeroo sanitti ummata wallaalaa waan turaniif, when treaties failed to bring them what they wanted, waliigalteewwan waan barbaadan isaaniif fiduu yeroo dhabe waliigalteen Awurooppaan gootu san yeroo European colonizers restored to the use of force jedha. Koloneeffattoonni yommuu waliigalteen sun isaan fayyaduu dhibe Awurooppaa humna fayyadamanii Afrikaa to'achuudhaaf kan itti gargaaraman ta'uu isaati. The Africans on the other hand, akkasuma immoo Afrikaanonni weerara koloneeffattoota kanneen godhamaa ture reacted to the colonial aggression in two ways jedha. Weerara isaanirra deebi'u kana karaa lamaan deebii kennaafii turan jechuudha. Afrikaan akka hin koloneeffatamneef. The African reaction to colonial rule included both peaceful and violent methods jedha. Lammiin Afrikaa deebii bulchiinsa koloneeffattootaaf kennamu mala nagaatii fi akkasuma mala jeequmsaatiin kan deebii kennu ture. Practically, the African society resisted the colonizers using any means jedha. Qabatamaan hawaasni Afrikaa mala kamiinuu fayyadamuudhaan koloneeffattoota mormaa kan ture yommuu ta'u, and there was resistance in almost every region of European advance jedha. Akkasuma naannoo guddina Awurooppaa kana keessatti wantoota danda'an hundaan akkaataa Awurooppaan advaansii yookaan dhimma isaaniitiif kan itti fayyadamamaa turte koloneeffattoota kana mormaa turan jechuudha. But there were differences in the intensity of resistance from one region to other. Garuu ciminni isaa yookaan ciminni mormii Afrikaanota irraa Awurooppaanota mudatu irratti naannoo tokko gara naannoo biraatti garaagarummaatu jira jedha. Garaagarummaan ture maal akka ture immoo nuuf ibsa. The African resistance had a clear ideologically basis jedha. Kana jechuun immoo diddaan Afrikaa bu'uura ilaalchaa ifa ta'e qaba ture jedha. Bu'uurri ilaalchaa sunis that is bu'uurri sun the resistance was an attempt to safeguard their sovereignty jedha. Inni sunis diddaan sun abbaa biyyummaa isaanii yookaan birmadummaa isaanii eeguudhaaf yaalii godhamaa ture jechuudha.
Saamorii Ture of Maadinkaa nama jedhamu mormii Afrikaa keessaa inni beekamaan kan ture jalqaba irratti akka kitaaba keessan irratti kaa'amee jirutti Saamorii Ture of Maadinkaa nama jedhamudha. Kana jechuun Saamorii Ture 1028 July to 1900 was a Muslim religion figure and a military leader jedha. Saamorii Ture bara 1828 ji'a Junee guyyaa lamaarraa hanga bara 19 duwwaatti nama amantii muslimaatiif hoogganaa ta'uudhaan akkasuma immoo waraanaaf hoogganaa ta'uudhaan biyya gaggeessaa ture. Who is referred to as the founder of the Islamic Empire known as the Wasolu Empire jedha. Kana jechuun immoo namichi kun hundeessaa Empire Islaamaa Empire maqaan isaa Wasolu jedhamu kan beekamu jechuudha. Inni suni kan hunde'e nama Saamorii Ture jedhamu kanaani. That was located in the present day North and Southeastern Guinea jedha. Wanni kun immoo bakki inni itti argamu har'a kaabaa fi kibba baha Guinea keessatti argamee kan beekamu biyyarra Guinea jedhamuun waamamtu kanatti kan argamu ture. The areas that were part of the empire created by Saamorii Ture included the present-day territory of Sierra Leone jedha. Kana jechuun immoo naannoleen qaama empire Saamorii Ture jala turan keessaa naannoowwan amma jiran kan biyya Sierra Leone jedhaman akkasuma Côte d'Ivoire akkasuma Burkina Faso faa keessatti Côte d'Ivoire keessatti fi Burkina Faso keessa kan hammatu ture jedha. Akkasuma immoo Saamorii Ture strongly resisted the colonial rule of France in West Africa until the French defeated and captured him in 1898 jedha. Kana jechuun immoo namni Saamorii Ture jedhamu kuni bulchiinsa koloneeffataa kan Faransaay Afrikaa dhiyaa keessatti qabdu cimsee nama mormee ture jedha. Hanga Faransaayiin injifattee isa boojitee bara 1918tti harka Faransaayitti galutti nama cita morma kiyyaa Afrikaan isiniif hin bitamtu jedhee mormaa ture keessaa isa tokko. By the year 1867 bara 1867tti Saamorii became a commander of a relatively strong army having his base at a place called Sanankoro in the highlands of Guinea jedha. Hanga bara 1867tti Saamoriin ajaja waraanaa cimaa ta'ee fi akkasuma buufata isaa bakka Sanankoro jedhamutti akkasuma lafa olka'oo Guinea keessatti nama bakka olaanaa qabachuudhaan argamu ture jedha. Saamorii Ture worked hard to create a well-trained and properly armed army that could help to build a strong and stable empire in order to strengthen his army jedha. Kana jechuun Saamorii Ture waraana leenjii gaarii qabuu fi sirnaan hidhate kan empire cimaa fi tasgabbaa ijaaruudhaaf isa gargaaruu danda'u uumuudhaaf cimee nama hojjetee turedha. Waraana isaa cimsuudhaaf jecha halkanii guyyaa nama hin ciisne strengthen jechuun cimsuudhaaf jechuu his army humna isaa cimsuudhaaf nama tattaaffii guddaa godhaa ture. Saamorii used to import free armies via Freetown jedha. Saamoriin dura biyya alaatti galchaa kan ture meeshaalee waraanaa via Freetown jedhamudha. Kana jechuun immoo the capital of Sierra Leone since 1876 jedha. Magaalaa guddittii kapitaala kan biyya Sierra Leone hamma bara 1876tti nama garasitti meeshaa waraanaa galchaa turedha. His military power enabled him to control the gold mine district known as Bure jedha. Humni waraana isaa albuuda warqee Bure jedhamuun kan beekamu akka to'atu isa dandeessisee ture jedha. Bakka san control godhee ture. And this increased Saamorii Ture economic strength in 1878. Saamorii Ture
proclaimed himself and the leader of the Wasallu Empire he created jedha. Kana jechuun immoo wanti kunis humna dinagdee Saamorii ture dabalee ture jedha. Bakka warqee kan bure jedhamu to'achuun isaa increased Saamorii ture economic strength jabina dinagdummaa isaa erga cimseen booda bara 1878 tti Saamorii ture hoogganaa Empire Wasallu inni uume ta'uudhaaf of labse yookaan gara aangoo guddaatti muudame jechuudha. Saamorii Ture made the town of Bisandugu the capital of his empire. He soon established strong political and commercial relations with the neighboring. Kana jechuun Saamorii Ture magaalaa Bisanduguu jedhamtu magaalaa guddoo empire isaa taasisee masaraasaa itti ijaarratee keessa ture. Akkasuma utuu baay'een turin empire ollaa kan maqaan isaa Tuukleer jedhamu wajjin hariiroo siyaasaa fi daldalaa cimaa qabaachuu ture jedha. Hariiroon kunis in 1881 bara 1881 tti ture. Erga after heavy fighting lola cimaa erga taasiseen booda jechuu kanis kan godhame. By 1881, the territorial size of the Wasallu Empire was enlarged and included parts of the present-day territory of Guinea, Mali, Sierra Leone, and Cote d'Ivoire. Kana jechuun immoo bara 1881 tti bal'inni naannoo Empire Wasallu jedhamu kana guddatee kutaalee naannoo amma Guinea jedhamu, Mali jedhamuu fi akkasuma kan biyya Sierra Leone akkasuma Cote d'Ivoire kan jedhamu kanallee of keessatti hammatee ture jedha. The French attempted to expand in West Africa in the late 1870s brought them to direct conflict with Saamorii Ture jedha. Saamorii Ture waliin kufaatiin wal dhabdee kallattiidhaan wal dhabdeen akka qabatan isaan taasisee jedha. Afrikaa dhiyaa keessatti mootummoonni Faransaay yaaliin Faransaay kan dhumaa bara 1870moota keessa Afrikaa dhiyaa keessatti babal'achuuf goote Saamorii waliin akka walitti buutu isii taasise. Sababni isaa innis empire guddaa qaba waan tureef kan kootti hin buutu jechuudhaan walitti bu'uun isaan jidduutti mudatee ture. The French were expanding towards the territory occupied by the Wasallu Empire jedha. Kana jechuun faranjoonni kan biyya Faransaay gara naannoowwan empire Wasallu qabanitti babal'achaa dhufan jedha yeroo sanitti jechuudha. Yommuu kun ta'u in early 1882 the French force launched attack against the force of Saamorii Ture. Bara 1882 jalqaba irratti humnoonni Faransaay humnoota Saamorii Ture irratti haleellaa jalqaban jedha. His force successful repulsed the French attack and retain their possession there jedha. Kana jechuun ammoo erga humna isaa haleelanii booda humnoonni isaa haleellaa Faransaay milkaa'inaan ofirraa deebisuudhaan qabeenya isaanii achitti qabatanii turanii lafa qabatanii turan inni to'atan jechuudha. In this battle jedha lola kanarratti yookaan wal dhibdee kana keessatti Saamorii Ture was surprised by the military discipline and the quality of firearms of the French troops he defeated jedha. Lola kana keessatti Saamorii Ture naamusa waraanaa fi qulqullina meeshaa waraanaa loltoota Faransaay inni injifatee baay'ee ajaa'ibsiifatamee ture, baay'ee ofiifillee ajaa'ibsiifatee jedha. Ture wanted to have well trained jedha. Saamorii Ture kuni leenjii gaarii qabaachuu barbaade. Disciplined and properly armed troops like the French soldiers jedha. Loltoota naamusa qabu yookaan disipiliinii waraanaa eeggatee fi sirnaan hidhate kan ijaarame akka loltoota Faransaayitti ijaarame kana qabaachuu wanted godhe yookaan barbaade. In order to create an efficient modern army, waraana ammayyaa ga'umsa qabu uumuuf jecha waan kana hawwee ture.
Saamorii ture South European Assistance jedha. Saamoriin ture namichi kuni gargaarsa Awurooppaa barbaaduu isaa dubbate jechuu akka Faransaay kanatti humnaan of gohoomsuuf jecha. Sababii kanaaf in January 1885 he sent his envoys to the British colonial rulers in Freetown, Sierra Leone, promising to place his empire under British protection jedha. Kana jechuun gurraandhala 1885tti ergamtoota isaa gara bulchitoota koloneeffattoota Ingiliz yookaan kan Britishitti Freetownitti fi Sierra Leonetti jiranitti ergee empire isaa eegumsa Ingilizii jala akka galchuu waadaa seenee Ingiliz isa akka eegdu innis fedhii isaanii akka guutuu waliif mallatteessuudhaaf fedhii akka qabu promising godhee gaafatee ture. The British were not willing to comport with the French by accepting Samori's request jedha. Garuu Ingilizoonni yookaan Biritishoonni suni gaafii Saamorii fudhachuudhaan Faransaay waliin waldura dhaabbachuudhaaf fedhii qabanii humna guddaa Faransaay kana qixa isaanii kana waliin wal dhibdee qabaachuun nu miidha jedhanii waan yaadaniif empire isaa eegumsa isaanii jala galchuudhaaf fedhii inni qabu under the protectorate kan jedhu kana fudhatama dhabsiisanii turanii. Nevertheless jedha kun ta'ee osuma jiru the British agreed to sell modern weapons to Samorii jedha. Garuu Ingilizoonni Samorii waliin meeshaa waraanaa ammayyaa isaaf akka kennan isa gargaaruudhaaf kanaan walii galanii garuu isa eeguudhaaf waraana isaanii achitti bobbaasuudhaaf waliigaltee kan hin qabne ta'uudha argisiisanii. The French troops launched a military expedition in 1885 to control the Bure rich gold mines jedha. Kana jechuun loltoonni Faransaay dureeyyii lafa albuudhaan badhaate Bure jedhamtu to'achuudhaaf bara 1885tti duula waraanaa jalqabanii turan jedha lafa albuuda warqee kana to'achuudhaafi. Garu the force of Samori Ture, who were by then better armed, successfully resisted the French attack and launched a successful three-directional counter offensive and expelled the expanding French force from Bure jedha. Kana jechuun immoo humnoonni Saamorii Ture yeroo sanitti meeshaa waraanaa fooyya'aa qaban waan tureef eegumsa biyya isaanii eeguu keessatti milkaa'anii haleellaa Faransaay mormuudhaan farra kallattii sadiitiin milkaa'ee fi humnoota Faransaay babal'achaa ture kana Buree keessaa ari'anii naannoo isaanii seeraan eeguu ittuma fufan jechuudha. Marsaa kanaas Samori tourist army was well organized, divided into infantry and cavalry units jedha. Kun ta'ullee waraanni Saamorii Ture akka gaaritti gurmaa'ee kutaa waraana miillaa fi waraana lafoo kan jedhamu jechuu fi fardaan ajajamu jedhamuudhaan qoqqoodamee yuunitii boqonnaa adda addaa kan of keessaa qabu yookaan bilgeed jedhama afaan Amaaraatiin kakkasii ture jedha. In March 1891, Ammajjii 1891tti garuu the French force launched a military offensive against Samori in Eastern Guinea jedha. Humnoonni Faransaay haleellaa waraanaa Saamorii irratti barii bahanii Guinea keessatti irratti bobba'anii jedha. Although the force of Samori had secured victory in some battles jedha. Kun ta'us humnoonni Saamorii lola tokko tokko irratti injifannoo galmeessanillee they could not totally expel to the French troops from the empire jedha. Humna tokko tokko injifatanillee loltoota Faransaay guutumaan guututti empire isaanii keessaa ari'uu hin dandeenye jedha. In July 1892, the French troops defeated the force of Samori Ture and captured the capital of the empire, Bisangudu.
to make matter even worse to summary ture jedha. Kana jechuun immoo ji'a Juun jedhamu kan bara 1892tti loltoonni Faransaay humnoota Saamorii ture injifachuudhaan magaalaa guddoo impaayera Saamorii ture kan turte kan bisaan guduu jedhamtu qabatanii turan jedha. Akkasuma immoo erga magaalaa sana qabataniin booda Saamorii tureetis dubbii kana caalaa hammeessuudhaaf yaalii godhe. The British refused to sell firearms and ammunition to Saamorii anymore jedha. Kana jechuun immoo Ingilizoonni kana booda meeshaa waraanaa fi rasaasa Saamoriitti gargaaruu didan jedha. Akka dura gargaaraa turan sanitti amma jalaa owwaachuu didanii duruu jarri ajaja isaan kabajne waan ta'eef amma erga Firaansi jabaatteefaa gargaaruun baay'ee itti ulfaatee jalaa didanii. In the last resort jedha furmaata dhumatti argame keessatti Saamorii ture formed an anti-colonial coalition with the neighboring Ashanti Empire jedha. Saamoriin kuni impaayera ollaasaa Ashante jedhamu waliin tumsa farra koloneeffataa yookaan anti-colonial jedhamu ijaaree ture jedha. Nevertheless jedha kun akkuma ta'etti ta'e the alliance could not be fruitful as the British troops defeated the Ashanti Empire in 1897. Kun ta'ullee loltoonni Ingiliz bara 1897tti impaayera Ashante jedhamu waan injifatanii barbadeessaniif gamtaan inni anti-colonial jedhee moggaase kuni bu'a qabeessa otoo hin ta'in hafee ture jedha. Kun akkuma ta'etti in the next year baratti aanee jiru kan 1898 irratti Saamorii ture lost almost all the territory of the empire he created to the French and was forced to retreat jedha. Kana jechuun immoo waggaa itti aanutti bara 1898tti Saamorii ture naannoo impaayera inni uume hunda jechuun akka danda'amutti Faransaay dhabee dirqama duubatti deebi'uu filate jechuu. Faransaay isa hordofuu eegalte bakka hundaan itti cimaa deemnaan eventually jedha dhumarrattis on 29 September 1898 Saamorii ture surrendered to the French and was exiled to Gabon and died on 2 June 1990 in captivity jedha. Kana jechuun immoo dhumarratti adoolessa 29 bara 1898tti Saamorii ture namni jedhamu kuni kan hoogganaa ture kuni Faransaayitti harka kennate akkasumas gara Gaabonitti baqatee Juunee 2 keessa bara 1990tti ni ajjeefame jedha otoo booji'amee jaratti harka kennatee jiru. The attempts made by the African to stop the European powers from colonizing their territory were not successful jedha. Yaaliin Afrikaanonni humnoonni Awurooppaa akka isaan hin koloneeffanne dhorkuudhaaf godhaa turan biyyoonni isaanii akka hin milkoofne yookaan biyyoonni Awurooppaa akka isaan irratti hin milkoofneef milkaa'uu hin dandeenye jedha. It was partly because the African resistance against the European invaders were not well organized jedha. Sababni isaa gara tokkoon diddaa Afrikaarraa kan ka'e weerartoonni Awurooppaa irratti akka gaaritti hin gorfamne ture jedha. Biyyoonni tokko tokko yoo hammeenyaan ilaalanii waan kana mormanillee biyyoonni tokko tokko waan salphatti ilaalaniif wanni kuni organized bifa jaarameen not well organized jechuu waan hin gamtoomin kan turedha. The Europeans had also a market superiority
in military training and the quality of firearms jedha. Akkasuma warri Awurooppaa leenjii waraanaa fi akkasuma qulqullina meeshaa waraanaa yeroo sanitti olaantummaa olaanaa agarsiisan sadarkaa addunyaatti meeshaa sodaataman waan qabaniif injifachuu danda'anii. Sometimes the Europeans were able to mobilize the African against fellow African who were determined to fight them jedha. Yeroo tokko tokko immoo Afrikaa keessatti warri Awurooppaa Afrikaanota akka isaan waliin lolan jechuu Afrikaanota diina keetiin dhahuudhaaf kutannoo qaban irratti sochoosuu danda'aniiru jedha. Lolarratti walitti bobbaasuudhaan jechuudha. The only successful anti-colonial struggle in Africa was that of Ethiopia jedha. Afrikaa keessatti qabsoon farra koloneeffataa kan mirkanaa'e yookaan kan milkanaa'e kan Itoophiyaa qofa ture jedha. Sababni isaa Itoophiyaan yeroo sanitti Ethiopians under Empire Minilik II had managed to defeat the Italian at the Battle of Adwa in 1896, and Ethiopia became the only country in Africa whose independence was recognized by the colonial powers in the era of colonialism jedha. Habashonni yookaan Itoophiyaanonni Empire Minilik lammaffaa jalatti bara 1896tti lola Adawaa irratti Xaaliyaanota injifachuudhaan sababii kanaaf Empire Itoophiyaa kana ceesisuu danda'anii turanii. Akkasuma Itoophiyaan Afrikaa keessatti biyya bara koloneeffataa yookaan era of colonialism jedhamu san keessatti humnoota koloneeffataatiin walabummaa ishee beekamtii argatee qophaa isii yookaan qofaa isii addunyaa irratti iftee mul'atte taatee argamtee jirti jechuu humnoota diinaa kuffiftee kufuudhaanis. Inni itti aanee jiru The Ashant kan jedhudha. The Ashant jechuun ummata Ashant jedhamu kan jaarame ofirraa empire diinaa kana ittisaa turedha. Mee waa'ee isaanii kanas gadi fageenyaan haa ilaallu. The Ashanti Empire was a pre-colonial West African state that emerged in the 17th century in what is today Ghana. Kana jechuun immoo Empire Ashanti jedhamu mootummaa koloniin duraa kan Afrikaa dhihaa bara 17ffaa yookaan jaarraa 17ffaa keessa uumamee turedha jedha. Lafa arra Gaanaa jedhamutti jechuudha. The Ashanti or Asante were an ethnic subgroup of the Akan speaking people and were composed of small chiefdoms jedha. Kana jechuun immoo jaarraa har'aa kana biyya Gaanaa jedhamtu keessatti Ashantii yookaan Asantiin garee xiqqaa saba tokkorraa ijaarame namoota afaan Akaan jedhamu dubbatan keessaa tokko yommuu ta'an abbootii aangoo xixiqqoo irraa kan ijaaraman turanidha jedha. Walitti ijaaramanii wal bulchaa diina isaanii ofirraa ittisanidha. The Ashanti established their state around Kumasi in the late 1600s jedha. Kana jechuun ummanni Ashanti yookaan Asantii kuni naannoo Kumasi jedhamutti dhuma bara 16ffaa keessa yeroo muraasa booda hundeessanii wal ijaaranidha. Shortly after their first encounter with Europeans in some ways jedha. Yeroo muraasa booda hundeessaan yeroo jalqabaaf warra Awurooppaa waliin wal arguudhaan waliin mari'atanii turan jedha. The empire grew out of the wars and dislocations caused by the Europeans who sought to control the farmers' gold deposits, which gave this region its name, the Gold Coast jedha. Sababni kuni karaa tokko tokkoon empire kun waraanaa fi buqqisa Awurooppaanonni kuufama warqee beekamaa naannoo kanaa kan maqaan isaa Gold Coast jedhamu to'achuuf yaalii godhanirratti hundaa'uudhaan kan guddatedha yookaan grew ta'edha jedha gareen kuni.
The made ancient significant trading partner jedha. Kana jechuun immoo ashantiin michuu daldalaa guddaa taasisuudhaaf wanni daldalli iddoon gold coast jedhamu kan warqeen itti argamu kuni providing wealth and weapons that allow it the small states to grow stronger than it is neighbors jedha. Kana jechuun immoo michuu daldala guddaa taasisuudhaaf qabeenyaa fi akkasuma meeshaalee waraanaa mootummaa xixiqqaan akka hojjetu hayyamamu ollaa isaanii caalaa cimee guddataa grow ta'ee ture jedha bara sanitti jechuudha. Kan isaanii kuni naannoo saniif cimaa ture jechuu sadarkaa isaan irra jiran sanitti. In the 18th century, Ashanti was simply one of the Akan-speaking Portuguese trading partners in the region jedha. Jaarraa 18ffaa keessatti Ashantiin salphatti namoota michoota daldalaa Portugal afaan Akaan dubbatan naannicha keessatti turaniin. The situation changed when Ositutu, the Ashantian paramount chief or kan jedhaman of the Ashanti from 1701 up to 1717 jedha. Kana jechuun immoo haalli kuni yookaan haalli namoota achi keessa turan kan Portugaaliin michuu daldalaa to'atamuu kuni kan jijjiirame Ositutu nama jedhamu kan bara 1701 hanga 1717tti Ashantii keessatti hoogganaa olaanaa ta'e. Ashantiin jechuun yookaan paramount chief jechuun hoogganaa olaanaa kan Ashantii san jechuudha. Ashantii fi lubni isaa kan Komfo Anoke jedhamu kan unified the independent chiefdoms into the most powerful political and military state in the coastal region jedha. Kana jechuun lubni biyya sanii fi kan Ashantii mootummaa walabaa ta'an tokkoomsuudhaan mootummaa siyaasaa fi waraanaa naannoo qarqara galaanaa keessatti humna guddaa qabu ta'ee akka ijaaramu lubaa fi hoogganaan olaanaan kun godhaa turan jedha. The Ashanti organized the Ashanti Union, an alliance of Akan-speaking people who were now loyal to his central authority jedha. Ashantiin namni isaan bulchu kuni gamtaa Ashantee kana yookaan Ashanti Union kana gamtaa namoota afaan Akaan dubbatan kan amma aangoo giddugaleessaatiif amanamoo turaniin walitti ijaaramee gamtaa hundeeffatanii turanii. The Ashanti made Kumasi the capital of the new empire jedha. Hoogganaan olaanaan Ashantii kuni Kumasi magaalaa guddoo empire haaraa godhee itti masaraa ijaaree ture. He also created a constitution jedha. Akkasuma seera mootummaa uume yookaan heera mootummaa tumee ture. Reorganized and centralized the military jedha. Waraana irra deebi'ee gurmeessuun yookaan ijaaruudhaa fi akkasuma giddugaleessa godhatee humna waraanaa kan ijaareedha. Akkasuma immoo created a new cultural festival Odvuira which symbolized the new union jedha. Ammoo kana jechuun giddugaleessa ayyaana aadaa yookaan festivaala Odvuira jedhamu kan gamtaa haaraa kanaaf mallattoo ta'e uumee ture jedha. Yookaan symbol jechuun symbolized jechuun mallattoo isaanii ta'uudha. Most importantly jedha ammoo haaluma kana keessatti hunda caalaa immoo he created the golden stool jedha. Namni kuni hunda caalatti sagada warqee kan inni falmu abbootii Ashantiitiin yookaan which argued represented the ancestry of all the Ashanti jedha. Kana jechuun sagada warqeedha kan abbootii warqeetiin falmu abbootii Ashantii kana hunda bakka bu'ee kan jedhamu nama uumeedha jedha akka amantaa aadaatiinsaa. Upon that throne Ositutu
legitimized his rule and that of the royal dynasty that followed him jedha. Kana jechuun immoo teessoo sanarratti oosituutuun bulchinsa isaa fi kan sirna mootii isaa hordofee seera qabeessa taasisee waan kana golden stool kan jedhamu sagada warqee kana hojjechiise. Gold was the major product of the Ashanti Empire jedha. Warqeen yookaan albuudni warqeedha oomisha guddaa empire Ashantii ture jedha. Oosituutu made the gold mines royal possession jedha. Oosituutu namni jedhamu hoogganaan olaanaan Ashantii kuni albuuda warqee hojjetee qabeenya mootii godhee hojjetee ture. He also made gold dust the circulating currency in the empire jedha. Kana jechuun immoo akkasuma dafqa warqee maallaqa empire sanaa keessatti akka naanna'u taasisee jira jedha. Saantima empire biyya sanii sanirratti jechuudha. He also made gold dust kan jenne kana. Gold dust was frequently accompanied by the citizens of Ascent, particularly by the evolving worldly merchant classes jedha. Kana jechuun immoo dafqi warqee yeroo baay'ee lammiilee magaalaa Ascentii kuufamaa ture jedha. Saantimni suni keessattuu lammiilee gita daldalaa sooreyyii guddachaa jiruun kan baay'ee qusatamee yookaan kuufamee turedha. The Ashanti Empire's economy depended on the gold trade in the 70s, but by the early 18th, kana jechuun dinagdeen empire Ashantii bara 17 keessa bara 1700 keessa daldala warqee irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, ammoo jalqaba bara 18 keessa it had become a major exporter of enslaved people jedha. Bara 18 keessatti garuu namoota gabroonfamuudhaan gara biyya alaatti erguun guddachaa dhufuudhaan gabri biyya alaa ergamu kan caalaa guddate. In exchange, the Ashanti received luxury items and some manufactured goods jedha. Jijjiirraan Ashanti keessatti mudataa ture kuni meeshaalee qananii yookaan meeshaa waan itti hojjette mataa kee dandeessee sirraa hafu tokko gabatti dhiyeessuu, guutumaan gabatti dhiyeessuu fi meeshaalee oomishaa tokko tokko dhiyeessuu fa'a kan dabalatu, including most importantly free arms jedha. Meeshaalee waraanaa hunda caaluu dabalatee meeshaa baay'ee barbaachisoo ta'an kan gabaatti dhiyeeffamu ture jedha bara sanitti. The consequence of this trade for the Ashanti and their neighbors was rebel jedha. Kana jechuun immoo bu'aan daldalli Ashantii kunii fi akkasuma ollaa isaanii irratti bu'aan inni fide baay'ee hamaa ture jedha. From 1790 until 1896 bara 1790 hanga 1896tti the Ashanti Empire was in a continuous state of war jedha. Empire Ashantiidha haala waraanaa walitti fufinsa qabu keessa ture jedha. This wars lead to the acquisition of more slave for trade jedha. Lolli yookaan waraanni kuni garboota dabalataa daldalaaf akka argatan isaan taasisee jira jedha. Daldalli hulaan daldala garbaa akka banantuuf. The constant warfare also weakened the empire against the British, who eventually become the main enemy jedha. Kana jechuun lolli yeroo hunda godhamu kuni empire kana ingilizoota irratti akka ingilizoota jalatti kufaniif isaan laaffisee ture jedha. Between 1823 and 1873, the Ashanti Empire resisted British advance on their territory jedha.
hanga bara 1823 fi 1873 gidduutti Impaayerri Ashantii naannoo isaanii irratti tarkaanfii Ingilizii mormee ofirraa ittisaa ture jechuu. Baroota kana hunda Ingiliz isaan to'achuuf yaalii erga goote booda irratti to'atte. In 1874 bara 1874tti however garuu ofirraa ittisaa turanillee British forces successfully invaded the Europe empire and briefly captured Kumasi jedha. Garuu humnoonni Ingilizii kuni bara dila saniif bara baay'ee saniif ittisaa turanillee dhumarratti milkaa'inaan impaayera kana weeraruudhaan yeroo gabaabaaf Kumasi magaalaa guddittii impaayera Ashantii kana qabatanii bulchaa turan jedha. The Ashanti rebelled against British rule and the empire was again conquered in 1897. Kana jechuun immoo impaayerri Ashantii kuni bulchiinsa Ingilizii irratti fincila riphee loltoota karaa bara naannoo bara 1897tti deebitee mo'amtee jedha British. Jarri finciluu irraa kan ta'e after another uprising in 90 the British overthrew and exiled the attention and annexed the empire into the Gold Coast colony in 1902. Kana jechuun immoo dhumarratti bara 1900tti Ingilizoonni mootii isaanii kuffisanii Asantihin jechuun mootummaa hoggana olaanaa mootummaa Ashantii jechuudha. Isa kana kuffisanii baqatanii impaayerri warra Ashantii kun baqatee bara 1902tti impaayera kana kolonii isaanii jala galchanii Gold Coast lafa jedhamu kana keessattis kolonii isaanii jala galchanii turan jechuudha. This revolt fincilli kun jedha also known as the Urabi revolt. Amma waa'ee Uraabii Baashaati kan haasawaa jirru. Wanni kuni fincila Uraabii jedhamuunis kan beekamudha jedha. Was primarily inspired by his desire for social justice for the Egyptian based on equal standing before the law jedha. Kana jechuun immoo Uraabii jedhamuunis namni beekamu kuni adda durummaadhaan fedhiin inni qabu haqni hawaasa warra Gibsii yookaan biyya Masrii seera duratti walqixa dhaabbachuu irratti hundaa'ee nama falmachaa turedha. With the support of the peasant as well, he launched a border effort to try to free Egypt and Sudan from foreign control and to end the absolutist regime of the Khedive Ismail Pasha. Kana jechuun deeggarsa qonnaan bultootaatiinis namni kuni Masrii fi Suudaan to'annoo alagaa jalaa bilisa baasuudhaan namni maqaan isaa Uraabii Baashaa jedhamu kuni sirna absoluutii yookaan kan abbaarraa ilmootti darbu Khedive Ismail Pasha xumuruudhaaf yaaluudhaan tattaaffii bal'aa nama jalqabee turedha. Urabi was eventually captured and tried by the restored Khedivate for rebellion on December 3, 1882. Namni kuni garuu yaalii kana hunda godhaa turus dhumarratti booji'amee fincila irratti ka'eef Khediveetii yookaan mootii sanitti deebi'ee argamee murtii argate jedha. Mana murtii olaanaa yeroo sanitti dhiyaate Diseembar yookaan muddee 3 bara 1882tti Uraabiin yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'ee murtiin du'aa itti murtaa'ee ture jedha. Asitti sentenced to death kan jedhu kuni du'u isaati. But the sentence was immediately commuted
to banishment for life jedha. Garuu wanni kun itti murtaa'us murtiin sun battaluma sanatti gara umrii guutuutti ari'amuutti jijjiirame jedha. Umrii isaa guutuu gara tarkaanfiin irratti fudhatame umrii guutuuf hidhamuu yookaan ugguramuutu irra kaa'ame. He left Egypt on December 28, 1882 for Ceylon in May 1901. Kana jechuun namni kun immoo muddee 28/1882tti Masrii irraa bahee Ceylonii biyya jedhamtu deemee caamsaa bara 1901tti jechuudha. Orabi revolt had a long-lasting significance in Egypt as the first instance of nationalistic sentiments in Egypt jedha. Kana jechuun fincilli uraabii akka sadarkaa jalqabaatti Gibsi keessatti hiikaa yeroo dheeraa qaba ture, kan miira sabboonummaa yookaan naashinaalistik qabuu fi Gibsi keessatti kan boodarra gahee baay'ee guddaa taphatu ture. Seenaa Gibsii keessatti wanni akkanaa waan beekamaa miti jechuudha. Which would later play a very important role in Egypt history jedha. Seenaa Gibsii keessatti waan baay'ee hin beekamin tokko nama hojjete. Some historians also note that the 1881 have to 1882 revolution laid the foundation for mass politics in Egypt. Barreessitoonni seenaa tokko tokko warraaqsi bara 1881 hanga 1882tti akka ka'eetti ni hubatu yookaan ni barreessu jedha. Bu'urri siyaasa uummataa Masrii keessatti sababii kanaan akka tures ni dubbatu jedha. In 20th century Egypt, particularly during the regime of Jamal Abdel Nasser, bara sanitti jaarraa 20ffaa keessatti Gibsi keessatti keessumaa yeroo sirna Jamal Abdel Nasser namni jedhamu Gibsi bulchaa turetti. Amma kan jiru kuni waa'ee the Mahdist movement in the Sudan jedhudha. The Mahdist movement in Sudan jechuun sochii Mahdistii yookaan qabsaawaa biyya Sudan keessa tureeti. Waa'ee isaa immoo gabaabsinee akka gamanatti jirutti waliin dubbifna, nu faana tura. The Mahdist rebellion in the Sudan began in 1881 by Muhammad Ahmad. Fincilli Mahdistoota Suudaan keessatti bara 1881tti Muhammad Ahmad nama jedhamu nama muslimaa, a Muslim holy man from Dongola, who declared that he was the expected Mahdi jedha. Nama muslimaa kan maqaan isaa Muhammad Ahmad jedhamuun jalqabame. Fincilli Mahdistoota kuni nama qulqulluu Dongolaa irraa Mahdi irraa eegamu ta'uun isaa labsame. Yeroo sanitti wanni kun labsamee ture jechuudha. Dongolaa jechuun maal jechuu akka ta'e anaaf hin galle. His followers jedha hordoftoonni nama kanaa yookaan jala deemtonni isaa to identified him as al-Mahdi jedha. Hordoftoonni isaa akkasumas al-Mahdi jedhee adda baaseera jedha. Al-Mahdiin kuni Mahdistoota kan jedhamu kuni akka seenaan waa'ee Zillul Aswad jedhamu afaan Arabaatiin gaaddisa gurraacha jechuudha. Afaan Oromootti yommuu hiikamu seenaa kitaaba Zillul Aswad jedhamu san irratti akka barraa'ee jirutti sochiin Mahdistii kuni ummata naannoo Suudaan jiraatuun osoo hin taane ummata Itoophiyaa kan Impaayera Yohaannis muslimni Itoophiyaa keessa jiraachuun qabu jedhamurraa kan ka'e asirraa baqachiisuudhaanii achitti muslimoonni Itoophiyaa achitti baqatanii wal jaaranii maqaa Suudaaniin sochii kana taasisaa turan malee kan ummata Suudaanii miti wan jedhamutu jira. Garuu kun isin amma kanuma istiriirraa kana qabadhaadha.
In 1881 he organized a revolt jedha. Bara 1881tti namichi kun fincila kana qindeessee labseeti ture, declaring that he was the expected Islamic savior or Mahdi, and it was from this name that the Sudanese religious revivalist and anti-colonial movement was named the Mahdist movement jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni bara kanatti qindaa'ee erga lolatti bobba'ee labsii fayyinsa islaamaa yookaan Mahdi irraa kan eegamu yommuu ta'u jedha. Wanni sochiin isaanii kun maqaa kanarraa kan ka'e Suudaanonni sochii haaromsa amantii fi farra koloneeffataa sochii Mahdistii jedhamuudhaan moggaafamee ture jedha. Subsequently jedha itti aansuudhaan immoo in 1885 bara 1885tti Al-Mahdi's force captured Khartoum and killed Charles Gordon Pasha. Humnoonni Al-Mahdi yookaan sochii musliimoota bilisa baasuu fi farra kolonii kuni Khartoum qabatee Charles Gordon Pasha nama jedhamu kan Suudaan bulchaa ture ajjeesee ture jedha. 5 months later ammoo ji'a 5 booda Muhammad Ahmad passed away. Namni Muhammad Ahmad jedhu kuni du'aan addunyaa kanarraa boqotee jechuudha. The Mahdists were also known as dervishes or religious beggars and later as the answerless. Kana jechuun or helpers kan jedhamu jechuudha. Kana jechuun Ahmad kun eega du'een booda addunyaa kanarraa eega boqotee Mahdistoonni dervilish jedhaman yookaan kutattoota amantii fi boodarra ansaar jedhaman. Ansaar jechuun gargaartota jechuudha yookiin warra biyyaa jechuudha. Warra kana jedhamuudhaan maqaa beekamus ni qabanii. Jarri kuni sochiin isaanii walumaa galatti waa'ee amantaati jechuudha. Upon the death of the Mahdi in 1885, Khalifa Abdullah took the leadership. He set up a strong administrative system by appointing district governors responsible for collecting taxation strictly in accordance with the rules of the Quran jedha. Kana jechuun immoo bara 1885tti Mahdiin yeroo du'aan addunyaa kanarraa boqotutti Khalifa Abdullah namni jedhamu hoggansa fudhatee aangoodhaan biyya bulchuutti fufee bulchitoota aanaalee itti gaafatamummaa gibira sassaabuu qaban ciminaan akkaataa seera qur'aanaatii yookaan seera shari'aatiidhaan muuduudhaan sirna bulchiinsaa cimaa amantii irratti hundaa'ee diriirsee akkasuma waan kana hojjechaa ture. The British regarded the successive victory of the Mahdists as a treaty and wanted to average and the death of Charles Gordon jedha. Kana jechuun Ingilizoonni injifannoo wal duraa duubaan Mahdistoonni argatan akka balaatti ilaalanii du'a Charles Gordon haloo bahuudhaaf waan kana barbaadanii jechuudha. Charles kuni nama biyya Gibxii kan Ingiliziin bittee biyya Suudaan itti kennite biyya kana koloneessee qabeenyasii gara Ingiliziitti guuru jechuudha. In 1896, the Anglo-Egyptian army under the command of General Kitchener advanced into the Sudan jedha. Bara 1896tti waraanni Anglo-Egypt jedhamu ajaja General Kitchener jedhamuun jalatti Suudaan keessa tarkaanfatee lola itti fufee. 2 years later in 1898 waggaa lama booda bara 1898tti this army inflicted a final defeat upon the Mahdist force
At the Battle of Omdurman jedha. Loltoonni waraanni gurbaa kanaan hoogganamu kuni lola Omdurman irratti humnoota maadistii irratti mo'amuu isaa dhuma geessisanii turan jedha. Sudan was occupied by the combined force of Britain and Egypt following this jedha. Sudan humna walitti makamaa Biriiteenii fi Masriitiin qabamtee turte jedha yeroo sanitti jechuu erga maadistii kana kuffisaniin booda. The British set up that they called the Anglo-Egyptian condominium. Lord Kitchener was appointed as the first Governor General of the Sudan. Kana hordofuudhaan yookaan kanatti aansuudhaan Ingilizoonnis kondomineemii Anglo-Egyptianii jedhanii waaman hundeessanii. Gaggeessaan Kitchener jedhamu kun kan waraana bulchaa ture, waraana lolchiisee aangoo san injifatee bulchaa waliigalaa Suudaan isa jalqabaa ta'uudhaan muudamee aangoo argatee ture. Fincila maajimaajii kan jedhudha ammas itti aanee kan jiru. Waa'ee fincila maajimaajiitiis waan gabaabaa waliin ilaalla. Nu faana turaan ammallee gaafii keenya. Abbaan keenya hawaa si barsiisu si janaa jenullee natti dhiisu. In East Africa, Baha Afrikaa keessatti jedha, the most serious challenge for the Germans was the widespread resistance of the people of Tanganyika. Qormaanni guddaan Jarmanoota mudate Afrikaa bahaa keessatti diddaa bal'aa uummata Tangaanikaa yookaan biyyaarra Tanzaniyaa jennu ture jedha. Sababni isaa this rebellion broke out in the southern part of the colony in the hinterland of Kilwa jedha. Kana jechuun fincilli kun kutaa kibbaa kan ta'e kolonii biyya duubaa Kilwaatti kan mudatedha jechuudha. Akkasuma immoo in July 1905 akkasuma ji'a July jedhamu kan bara 1905tti it began in the Matumbili hills following the imposition of heavy taxes and the use of forced labor in the cotton growing farmer for export jedha. Bara 1905tti tulluu Maatumbii jedhamu keessatti gibira guddaa irraa ka'uudhaan akkasuma hojii humnaa suufii keessatti fayyadamuu hordofee qonna alargiidhaa guddisuudhaaf naannoo tulluu kanaatti kan jalqabamedha jechuudha sochiin maajimaajii kuni. The revolt spread rapidly throughout the region. Fincilli kuni akkuma eegalameen saffisaan guutuu naannichaa keessatti babal'atee ture jedha. With attacks on all foreigners, missionaries, administrators and the Swahili Arab crackers. Kana jechuun immoo wanni kuni haleellaan ormaa hundarratti raawwatamee ture. Misiyoonota akkasuma bulchitootaa fi barreessitoota isaanii kan afaan Kiswahilii akkasuma Arabaatiinis waan irratti raawwatamaa turedha. It was a spontaneous revolt with no previous planning or central leadership jedha. Kana jechuun immoo fincilli kuni ofumaan uumamee kan karoora duraanii yookaan hoggansa giddugaleessaa hin qabne ture jedha. Hawaasumaan waan uumamedha. Hoggansi isaa hin jiru. Enda yet jedha. Akkasuma immoo wanni kuni ammas ittuma fufee jira. The peoples of southern Tanzania come together in a way that is unique in the history of African resistance to colonialism. Ummattoonni kibba Tanzaaniyaa seenaa diddaa Afrikaa koloneeffannaa goote keessatti haala adda ta'een waan yaadamneen walitti dhufan jechuudha. Seenaan akkanaa hin hojjetamne waan nama jechisiisu. Infinity
Effectively jechuun immoo uumamaan yookaan wanni kuni they turned to their beliefs in the powers of the spirit world jedha. Uumamaan gara amantii isaaniitti garagaluudhaan humnoota addunyaa hafuura keessatti yookaan addunyaa hafuuraa keessatti spirit world jechuun addunyaa hafuuraati jechuudha. It was a deliberate attempt to overcome the problems that had crippled earlier African resistance to European conquest jedha. Kana jechuun immoo rakkooleen kanaan dura Afrikaa keessatti injifannoo Awurooppaa irratti mormii guddaa godhee wannoonni turan jiru tokkummaa Afrikaa fi qawwee maashinii Awurooppaa dhaabuu waan jedhamuutu ture jechuudha. Akka hafuurri isaanii sun jedhutti yookaan waahiin isaanii rabbirraa jedhutti Afrikaan tokkoomee qawween Awurooppaa oomishamus nama dha'uu akka hin dandeenye kanafaatu itti himamaa ture. Maashinni qawwee Awurooppaalleen homaa fiduu akka hin dandeenye jechuudha. They sprinkled their bodies with magic water known as maji maji, which they believed would turn the bullets of their enemies into water. Kana jechuun bishaan falfala kan siirii godhamee maaji jedhamuun beekamu kan rasaasa diina isaaniirraa isaanitti dhukee gara bishaaniitti jijjiira jedhanii amanuudhaan qaama isaanii irratti bishaan kana facaafatanii waraanatti bobba'anii jechuudha. It is therefore from this term that the resistance movement got the name Maji Maji. Sababii kanaaf jecha kanarraa ka'uudhaan sochiin diddaa ummata adiidhaa kuni maqaan isaa Maji Maji jechuudhaan kan moggaafame jechuudha. Although the revolt spread to Morogoro and the outskirts of Dar es Salaam jedha. Kana jechuun immoo fincilli kun gara Morogoroo fi akkasuma qarqara magaalaa Dar es Salaamitti babal'achuu ittuma fufee it had gradually lost its initial momentum jedha. Kana jechuun immoo suuta suutaan humna jalqabaa dhabaa dhufe jechuu wanni kuni. Sababni isaa the power of Maji Maji had been weakened and its political unity was gradually falling apart because of ethnic and other differences. Aangoon yookaan sobni bishaan falfalaa kan Maji Maji jedhamu laafaa waan dhufeef tokkummaan siyaasaa isaa sababa garaagarummaa sabaa fi kanneen birootiin suuta suutaan diigamaa dhufe jedha. Namoonni ittiin amanne waan keessa jiraniif jechuudha. They even proceed scorched earth policy jedha. Imaammata lafa gubatee jedhu illee qoratanii jirri kun kan harkaa qaban. Scorched earth jechuun lafa gubate jechuudha. Destroying village and laying waste vast stretches jedha. Kana jechuun gandoota barbadeessuu fi akkasuma wantoota kibbaa fi giddugaleessa Taanzaaniyaa keessa jiran waan balleessuufaatu mudataa ture jechuu bara sanitti. Finally they defeated the powerful Nyoni warriors in 1907. Garuu dhumarratti jedha loltoota humna guddaa qaban kan Nyoni jedhamu bara 1907tti injifatanii jedha jarri kuni. The war devastated several African villages. Wanni kun immoo lolli isaan gaggeessan waraanni kuni gandoota Afrikaa hedduu barbadeessee ture jedha. Gandoota akkam barbadeesse kan jedhuuf immoo and brought famine to the Africans jedha. Afrikaanota irratti beela fide jechuu wanni kun ammallee isaan kana balleessuuf yeroo isaan kun lola banan Jarmaniin waan adda addaa tarkaanfii waan fudhattuuf wanni kuni akka isiin mudanne Jarmaniis deebiin isiin kennituuf ulfaataa waan tureef gandoota biraa barbadeessuu, midhaan nyaataa dhabamsiisuu fi wantoota ciccimaatu mudataa ture.
It also resulted in the destruction of trade and wealth in the country. Injifannoon isaan nyoonii irratti argatan kuni daldalaa fi qabeenyi biyyattii akka balleessu taasisee jira jechuudha. In any case, haala kamiinuu jedha the Maji revolt fincilli Maji kuni demonstrated the possibility of border African anti-colonial nationalism. Wanni kuni sabboonummaa farra koloneeffataa Afrikaa bal'aa jiraachuun akka danda'amu agarsiisee jira jechuu haaluma fedheen illee haa ta'u the sacrifice of the thousands of Tanzanians who died in the Maji revolt was important in inspiring the latter generation of nationalists who brought their country to independence in the early 1960s. Kana jechuun immoo fincilli Maji kuni wareegamni lammiilee Tanzaaniyaa kuni lammiilee kumaatama lakkaa'aman Tanzaaniyaa keessatti barbadaa'an kanaaf fincilli Maji kuni du'a dhaloota isaan boodarra dhufu sabboontota jalqaba bara 1960moota keessaa biyya isaanii gara walabummaatti akka fiduu danda'an kakaasuu keessatti waan barbaachisaa ture jechuudha. Sababa waan saniitiin erga gochisuun tureen boodallee kan uummanni Tanzaaniyaa mirga isaa gaafatee bilisa bahuu danda'e jechuudha.